including the preventive measures. Now, I just want to give you a very little overview on some of the core data. We have, and I'm sure this is something most of you are aware of, we will have a new situation. We will soon have in Europe, and when I talk about Europe, this is really the Europe of 53 European countries of our big European region. We will soon have a situation where we have more older persons, 65 plus, compared to the group of under 15-year-old, and you see these two lines here on top. They will intersect sometime around 2024. And on the bottom, you see one group of population that is of specific concern for health policies, those aged 80 and more, which have often a very high, relatively high load of multimorbidity, and their number will are projected to increase by about 36% to the year 2040. Now, for all the numbers that I'm showing to you here on demography, let's please keep in mind, this is all estimates from the UN population projections of 2019. So none of these take into account the possible fallout or from the current pandemic. So when we look in the current projections, we have a total population in Europe that will has basically started to more or less stagnate, while the smaller line, you see those older and the older age group are continue to increase, and then their share increases. Now, unfortunately, healthy aging, when we talk about healthy aging, we know that not all additional years are spent in good health. You see this here. We compare the life expectancy and the healthy life expectancy as measured from the Global Burden of Disease project of the Health Metrics Institute. And you see two colors. Women is in red, and you see, and then male in blue. And what we show here is two lines. One on top is life expectancy and the other healthy life expectancy below. And you see there is a gap. We know that for men, the gap had in 2000 been around 8 years, and it will increase to almost 9 years by has increased by 2019. So we have a somehow increasing gap between healthy life expectancy and overall life expectancy. And you also see this for women. It's almost 1 year that the gap has increased over 20 years. And then very quickly, you also see this when we look at the remaining life expectancy at age between 60 and 64, you also see that we have a slight increase of the gap. Now, what I want to show here is just the large variety of healthy aging, of life expectancy in Europe. And this is a slightly different presentation. It shows to you at what age people can still expect to live another 15 years. Because if you still have 15 years ahead, mostly you also have still quite a good accumulated, what I would say, health account, health asset. The goal of healthy aging is really that we have people at such an age still active in different roles in society, in their families, but for some, even if they wish to continue in an occupation.
And you see for France on top, so I haven't spelled out all the countries for you to see, but just on top for France, it's you have currently, if people have reached the age of 73, they have still a remaining life expectancy of 15. These are the blue lines, and then the red line shows how this is expected to increase by 2015. You see, by then we would have, for the countries on top, almost 15 more years, which means that many people at that age will can look forward to, in fact, live to the age of 100. But then you see further down, we have countries of Central Asia that have both lower life expectancies, but also will only to some extent converge to the trend. So what I want to show here is really the difference in experience across the countries, a variety of countries that we are covering with our work, and also that with current estimates, there is not an overly optimistic that we will have a fast convergence. Now you see the blue arrow. This is for the numbers for Turkey. They are somewhere in the middle. And again, COVID is not in the equation when we project to the future here. Now, I will very briefly just talk about some of the action areas, give you a bit of a taste of our work. And the first, really a flagship of what we have worked with countries and cities, is the city leadership for healthy aging in Europe, where WHO has developed a framework of 8 dimensions for policy actions, 3 on physical environments, barrier-free cities, basically housing, transport, then social environment, on civic engagement, combating loneliness, fostering social participation, and then municipal services of services and also communication, information. And of course, all these dimensions are highly interlinked and can support each other. Now here, again, very quickly, you see a timeline. This is has a long history, and when we developed the toolkit that we see here with these emblems, that really can be used for countries at all levels of income. We are very grateful for those cities that have worked with us in a thematic group of cities under our European Healthy Cities Network. And there has been a strong interest and also engagement from cities in Turkey. And we very much look forward to continue this work. Right now, we have started a project where we are addressing 4 research questions that you see here on how age-friendly environments have contributed to community resilience during the pandemic, but also about the lessons that we can take for building back better in a middle or to longer term perspective. And we have already had very interesting examples that the cities now start to share with us, including one of the municipalities from Ankara that I just received yesterday. Now, finally, the story of long-term care and COVID. My colleague Toke has talked about this already. We all are aware about the high mortality from COVID that was concentrated on long-term care facilities in a number of countries. We've also seen why and heard why this was fortunately not the case for Turkey, where many people still live with families and much
there's a much smaller group also of people that live alone when they are older. WHO has last year brought out a guidance document with 10 policy objectives for preventing and managing COVID-19 in long-term care facilities. This was a cooperation between the different teams with our team in Almaty on the Center for Primary Health Care, health systems colleagues working on long-term care and the aging program. You see here some of the actions that we also have heard in previous presentations that have been taken in Turkey. Of course, very important, the testing, having the IPC in place. But then also other activities that are covered here, like scaling up support to family and caregivers and lessons learned for the workforce. As we have heard, they really were the heroes of during the pandemic, and we need to make sure that in the future they have better working conditions, more recognitions. And we have seen also today this has happened with the medals that have been given, and this is very heartwarming to see. Now, my last point is to inform you about a new global report on ageism that is underpinning a global initiative to fight ageism under the decade for the next 10 years. And this is one example where under the decade different international organizations work together with WHO, with the High Commissioner for Human Rights, with UNFPA and others. And basically it has three core messages. About first on the evidence and the definitions of ageism, and then three strategic areas to work. The main starting point is the evidence that we have ageism is harmful and costly. It has far-reaching impacts on all aspects of people's health and well-being, including also often a heavy economic toll, for which there are now some first estimates for some countries. The good news is ageism can be combated, and WHO with the partners has come up with three main strategies. One is looking into policy and law, another educational activities, and a third intergenerational interventions. Again, the third one is something we see in age-friendly initiatives on local level, often being pursued. Policy and law, let's of course keep in mind that we have a different approach when it comes to discrimination, when it comes to discriminating by age. We still have mandatory retirement ages in administrations or even in some businesses. We may have restrictions to getting insurance or credit. So this is currently in the international law not considered discriminations, but in fact, of course, it is affecting older persons, and maybe over time there might be change. And then you see the recommendations, they go further. They also say we need to continue improving on data and research and to change the narratives on how we talk about aging. Now, I will close here. We have a bit of an ambitious agenda here or timeline. We would like to have a very good draft for the
day of the International Day of Older Persons for 1st October. We'll see if we make it there, but we will go back to countries, to cities, communities, and we'll discuss with many stakeholders once we have soon an outline, detailed outline on proposed actions, and then very much look forward to working with everybody, also people from the academic world. And so I'm very much looking forward to our discussions today, and really want to thank you for this great opportunity of exchange today. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Huber, for your excellent and very informative presentation. We are very pleased for your presence in this symposium, and we would like to extend our gratitude. Actually, we are going to ask our question at the end of the session. Thank you very much again. Şimdi diğer konuşmacımız, daha önce bağlanamadığımız Asker Zaidi'yi tekrar davet edebilir miyiz acaba? Kendisi hatta mıdır bilmiyorum. Do you hear us, Mr. Zaidi? Ben de şu an kontrol ediyorum hocam. Görünmüyor katılımcılar arasında. Görünmüyor. Peki o zaman isterseniz hocamız Orhan Koç'u davet edelim. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Orhan Koç. Belki daha sonra Mr. Zaidi'ye ulaşabiliriz. Buyurun hocam. Sayın Orhan Koç. Bu da mı yok? Excuse me, Mr. Hiber, could you please close your presentation? Yeah, I will try. Okay, because we may have another presentation to share. Okay, thank you. Thank you very much. Şu an biz de Filiz Hocam kendisine ulaşmaya çalışıyoruz Orhan Bey'e. Online görünüyor ancak bilgisayar başında değil herhalde. Evet, geldi mi acaba? Evet, geldi Orhan Koç. Orhan Hocam hoş geldin. Evet, siz anons edebilirsiniz. Buyurun. Orhan Hocam hoş geldiniz. Sayın Genel Müdürüm. Bağlanabildiniz mi? Evet, şu anda bağlandım. Evet. Buyurun Sayın Genel Müdürüm. Asker Zaidi bağlanamadı. Önce sizi alıyoruz. Daha sonra bağlanabilirsek konuşmalarını da alacağız. Bir sunumumuz var. Şimdi arkadaşlardan rica ettik, yüklüyoruz. Şu anda açtık. Bir şeyden de paylaştan da gir. Tamam. Tam ekran yapalım. Evet, bu arada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sabah açılış için üniversitemizdeydik Sayın Bakanımızla birlikte. Gerçekten uluslararası katılımlı bu sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaşlılar haftamızı da sözlerimin başında kutluyorum. Emeği geçen Sayın Emine Özmete Hocam başta olmak üzere düzenleme kurulunda, oturum başkanlığında konuşmacı olarak katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tabii ülkemizde pandemiyle ilgili önemli bir süreci dünya ile birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bu anlamda yapılan çalışmalarımızı da kısaca özetleyebileceğimiz ve konuşmacıların geri bildirimleriyle, sunumlarıyla da hizmetlerimizi yeniden gözden geçireceğimiz güzel bir çalıştay, güzel bir sempozyum oluyor.
Pandemi döneminde yaşlı refah ve yaşlılara yönelik sosyal politikalar sempozyum panelinde dönemine yaşlı refah bütüncül bakış konulu sunumumuzu arz etmek istiyorum. Tabii Türkiye ülke olaraktan hızla yaşlanan ülkelerden birisi. Bu yaşlanmayı da maalesef diğer ülkelerdeki gibi yüzyıllara sari bir yaşlanma süreci geçirmiyoruz. Tam tersine hızlı yaşlanan, 20 sene, 30 sene gibi bir dönemde yaşlılık olgusuyla karşılaşan bir ülkeyiz. Bu açıdan baktığımızda büyük risklerimiz ve yapmamız gereken öncelikli, hızlı birçok işimiz var. Şu anda ülkemizde gördüğümüz gibi son 10 yılda ciddi manada pik yapan bir yaşlı nüfusumuz var ve yıllara sari baktığımızda da bu nüfus hızla oranını arttırmaya devam ediyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması. Bu da gelişmişlik indeksası önemli bir konudur. Bu şu demektir. Ülkenizdeki önlenebilir ölümleri, trafik kazaları, salgınlar, aşılamayla yapacağınız koruyucu hizmetler gibi hizmetleri yaptığınızdan dolayı yaşam süresi uzuyor. Şu anda 80'lere, 78'lere kadar uzayan bir yaşam süremiz var. Bu gelişmişlik açısından çok önemli bir gösterge. Fakat istenen gönül ister ki aynı zamanda doğum oranlarımızın da %3'lerde olsaydı da böylece genç nüfus dinamiğimizi sağlayabilseydik ama maalesef gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğum hızları gittikçe düşmekte. Yani nüfus kendini yenilememektedir. Bu da yaşlanan nüfusun toplum üzerindeki etkilerini hızlı bir şekilde hissettirmesine, bu sigorta sisteminden çalışma hayatına, istihdamdan yaşamın bütün parametrelerini etkilediğini ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabii ülkemizde önemli bir avantajımız var. Yaşlanan bir toplum, yaşlı bir nüfus olmamıza rağmen 8 milyona yakın yaşlımız olmasına rağmen güçlü aile yapımızın, gelenek göreneklerimizin, toplumsal yaşam felsefemizin sonucu olarak da yaşlılarımız ailelerin yanında, çevreleriyle birlikte mutlu bir şekilde yaşamı idame ediyor. Bu açıdan baktığımızda uzun dönem bakım merkezine ihtiyacı olan yaşlarımız sadece 27.500 ve bu merkezler 445 merkezde hizmet veriyoruz. Buradan şu anlaşılmamalı, belki soru akla gelebilir. Aslında uzun dönem bakıma ihtiyacı olan bireyler var ama bakım kapasitesi yeterli olmadığından dolayı mı acaba bakım hizmet alamıyor? Hayır. Şu anda resmi huzurevlerimizin %20 kapasitesi boş. Özel huzurevlerimizin %40 kapasitesi boş. Ve biz hizmetimizin sosyal hizmet anlayışımız gereği her yaşlının kendi ilinde, ilçesinde, köyünde yaşamasını öncelediğimizden dolayı bu boş kapasitelerimize rağmen biz yeni huzurevleri de sisteme katıyoruz. Çünkü her yaşlı kendi ilinde en azından yaşlansın istiyoruz. Bu açıdan kurumsal bakım kapasitemizin düşüklüğü bizim büyük bir avantajımız. Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve birçok gelişmiş ülkedeki uzun dönem bakım yatak kapasitesinin çok yüksek olduğunu, kişi başına düşen, yaşlı nüfus başına düşen yatak sayısının 15'lerde olduğunu, ülkemizde 45'lerde olduğunu biz avantaj olaraktan görüyoruz. Ve tabii ki uzun dönem bakıma ihtiyacı olan yaşlarımız genelde yaş ortalaması yüksek. Ortalama 70-82 yaşın üzerinde diyebileceğimiz yaşlılarımız yansıda olduğu gibi şu anda huzurevlerimizde kalan yaşlarımızın yaş dağılımı bu. Türkiye'de zaten 60 yaş üzerindeki yaşlılar huzurevine kabul edilebiliyor. Yakında bunu 65'e çekiyoruz. Zaten fiilen de aslında 65 yaş üstü yaşlılar kalıyor. Belki özel durumlara göre daha düşük yaştaki yaşlarımız kalabiliyor. Tabii ya, kurum bakımındaki yaşlılarımızın eşlik eden birden çok hastalığı var, tanıları var. Bunların başında kalp damar hastalıkları gelmekte. Hemen ikinci sırada ise Alzheimer gelmekte. Tüm dünyanın
gerçeği olan Alzheimer, mücadele edilen konu olan Alzheimer bizim ülkemizde de uzun dönem bakımları merkezlerinde en önemli konularımızdan birisi. Bu noktada da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biraz sonra onlardan bahsedeceğim. Yine diğer eşlik eden tanılarda yansıda mevcut. Covid ile ilgili bu slaytı belki daha sonra gelsek. Ülkemizde tedbirler konusunda, Covid ile ilgili alınan tedbirler konusuna bakacak olursak eğer, ilk vakanın Çin'de dünyaya ilan edilmesinden hemen sonra ülkemizde henüz daha vaka ilanı olmadan önce biz kuruluşlarımızda, uzun dönem bakım merkezlerimizde çok riskli alanlar, çok yaşlı popülasyon olduğu, birden fazla kronik hastalığın eşlik ettiği gerçeğini de düşünerek buradaki çalışmalarımızı 7 Ocak 2020 yılında başladık. Ve bir resmi yazıyla bütün kuruluşlarda, resmi, özel, belediye eğitimden sağlığa birçok eğitimlerin başlatılmasını sağladık. Sonra 28 Şubat 2020 yılında yine Türkiye'de henüz daha vaka ilan edilmeden önce bazı kısıtlarımızı getirmeye başladık ki bu özellikle ziyaret kısıtlarıydı. Böylece biz aslında kuruluşu ve çalışanları gelecek olan pandemi dalgasına hazırlıklı hale getirmeye başladık. Özellikle lojistik desteğimiz açısından ihtiyaçlarımızı görmek, gidermek, eksiklerimizi gidermeye çalıştık. 10 Mart'ta ise zorunlu olmadıkça kuruluştan dışarı çıkmamak ve kuruluşa da personelin dışında kimsenin girmesini yasaklayacak düzenleme yaptık. Tabii Türkiye'deki ilk vaka ilanından sonra biz de 26 Mart 2020'de bir rehber şeklinde daha geniş tedbirleri içeren rehberimizi yayınladık. Buradaki bu süreçteki felsefemiz şuydu. Evet, kuruluşlarımızdaki personelimizi, yaşlılarımızı sürece hazırlayalım, eğitimlerini yapalım. Kuruluşun ihtiyaç duyduğu lojistik desteği, maske, malzeme, temizlik malzemesi gibi bunları temin edelim. Kuruluşumuzdaki ziyaret kısıtlarına yaşlımızı yavaş yavaş alıştıralım. Çok ihtiyacı olmadığı diyaliz gibi, kemoterapi gibi, kanser tedavisi gibi hastane süreçlerine gitmesi gereken yaşlar haricinde ziyaretleri, dışarı çıkışları kısıtladık. Bu dönemde de bütün personelimizin bu eğitimlerden geçmelerini sağladıktan sonra yaşlılarımızı günde 4 defa ateş, nabız, solunum, daha sonra eklediğimiz işte koku alamama, tat alamama, halsizlik gibi çünkü çok fazla bulgular oluştu süreç içerisinde. Bunların takibini yapmaya başladık. Ve tabii pandeminin Türkiye'deki yayılım hızına göre tedbirlerimizi artırdık. Önceliğimizi koruyucu önleyici kısma koyduk. Yani virüsün kuruluşa girmesini engelleyici tedbirler aldık. Bunlar işte ziyaret kısıtı olduğu gibi. Fakat toplum içerisindeki dalganın, pikin seviyesine göre toplumdan izole olamayacağımız gerçeğiyle de yola çıkarak ihtiyaç duyacağımız izolasyon kuruluşları oluşturduk. Çünkü mevcut kapasiteye ilave bir kapasite oluşturmamız gerektiği ortadaydı. Bunun için de biz izolasyon odası kavramını, izolasyon katı nedir, riskli kuruluş nedir bunları tanımladık. İzolasyon odası kuruluşun içindeki bir odanın, izolasyon katı kuruluştaki komple bir katın, riskli kuruluş ise kuruluşta bir tane pozitif vakanın veya şüpheli bir vakanın olması durumda o kuruluşu riskli kuruluş kabul ettik. Tabii riskli kuruluş bizim için önemliydi. Burada ne yapmamız gerekiyordu? Bulaş algoritmalar yeni yayınlanıyor. Filyasyon ekipleri yeni kuruluyor. İşte Türkiye'de vakalar işte İzmir'de bizim ilk Huzurevi vakamız İzmir'de oldu. Hemen ilk Türkiye'deki vaka açıklandıktan birkaç gün sonra İzmir'de vaka oldu. Bu da demek ki daha önceden bir enfeksiyon söz konusuydu. Riskli kuruluşlarda yaptığımız en önemli şey bir defa tüm kuruluşun teste tabi tutulması. Bir tarama testi yaptık ki o zamanlar ülkelerde test çok zor bulunuyor, çok zor yapılıyor.
Bizim ülkemizde de aslında teste erişim o dönemlerde çok kısıtlı. Fakat biz bütün kuruluşlarımızı Sağlık Bakanlığımızla işbirliği testlere tabi tuttuk ve en ufak şüphesi, bulgusu olan yaşlımızı ise sağlık tesisine alarak, hastaneye alarak tedavisini yaptık. Bu bizim için çok önemli. Zira bildiğimiz gibi bütün ülkelerde yaş triyajı uygulandı aslında. Ama bizde tam tersine yaşlılarımıza VIP hizmeti verdik. Bu sağlık sistemimizin güçlü ve yaygın olmasının sonucuydu ve bu avantajımızı çok net bir şekilde kullandık. Tedbirlerimize biraz daha sıkılaştırdık. Çünkü baktık ki toplum içerisinde İstanbul'da, İzmir'de, büyük illerde sayılar gittikçe artıyor. Personelimiz bizim evden işe gidip geliyordu. Normal mesaisiyle hizmet veriyordu. Bu bizim için en önemli risk alanıydı. Çünkü virüs girişiyle ilgili bütün yolları kapatmıştık. İçeri gelecek lojistik mutfak malzemesi dahil dezenfekte edilerek giriyordu. Belli bir süre 4 saat, 5 saat bekletiliyordu içeri alınmadan. Kuruluştan kimse dışarı çıkmıyordu zorunlu olmadıkça. Bütün periyodik takipler yapılıyordu ama açık kapımız, risk alanımız personelimizdi her zaman olduğu gibi, her yerde de olduğu gibi. Aslında personel bizim en avantajlı çalışan grubu olarak personelimizdi. Çünkü burada ifade etmek istiyorum. Bütün gelişmiş ülkelerde medeniyetin beşiği olduğunu ifade eden ülkelerde toplu bakım merkezlerinde, uzun dönem bakım merkezlerinde, yaşlı bakım merkezlerinde personellerin işten el çekmesine, kuruluşları terk etmesine varan bir süreç yaşanırken biz ülkemizde personelimizin özverili çalışmaları, gayretli çalışmalarıyla bu süreci yürütüyorduk. Bir özveri daha istedik personelimizde ve 26 Mart 2020 tarihinde sabit vardiya diye ifade ettiğimiz 7 günlük, 10 günlük, daha sonra 14 güne çıkardığımız uygulamayı hayata geçirdik ve bunu ilk başta biz personelimizden gönüllülük istedik. 7 gün geleceksin bavulunla, size kuruluş içerisinde yer vereceğiz ve burada hizmete başlayacaksınız dedik. Bütün personelimiz gerçekten özverili bir şekilde, belki yaşlısı evinde, annesi evinde, çocuğu evinde daha fazla bu dönemde kaygı ve endişe yaşıyorken ve annesini, sağlıktaki hemşiremizi, fizyoterapistimizi, bakım personeli daha çok yanında görmek isterken biz onlardan fedakarlık istedik ve kuruluş içerisinde sabit vardiyayla evine hiç gitmeden hizmet vermesini istedik. Ve bu uygulamamız 26 Mart'ta başladı. 14 Nisan'da ise 14 gün olarak uygulanmaya başladı. Tabii bu uygulama tek başına tedbir olarak yetmiyordu. Çünkü personelin de pencere dönemi, personelin de COVID olma durumu söz konusu olabilirdi. O zaman ne yaptık? Vardiya öncesi bütün personellerimize PCR testi yaptık. Bunu bütün ülkede çapında yapabilmek, bütün ülkede periyodik yapabilmek çok kolay değil. Ve bunu ücretsiz bir şekilde sağlayabilmek, bu açıdan sağlık sistemimizin güçlü olmasını burada da tekrar gördük. Sağlık Bakanlığımıza, işbirliğimize çok da teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir işbirliği yaptık. Ve bu şekilde pozitif olan vakalarımızı, personellerimizi kuruluşa almadan izolasyon tedbirleri ve diğer tedavi süreçlerini yaptırmaya devam ettik. Bu PCR testi bizim için çok önemliydi. Gerçekten kuruluşu içerisindeki vaka olduğunda veya şüphelenildiğinde veya vardiyaya giren personelimizin her vardiya öncesinde, hatta vardiya çıkışlarında da test yaptırdık ki acaba giriyorken negatif olabilir ama pencere döneminde olabilir, içeride pozitifleşmiş olabilir. Biz bunu erken teşhis edelim. Çünkü biliyorduk ki evet, koruyucu tedbirleri yaptık ama virüs, bu salgın mutlaka önlenemez bir yayılımı olacaktır. Fakat hiç olmazsa huzurevi içerisinde yayılım hızını azaltalım, keselim. Bunu da yapamıyorsak erken teşhis koyalım ve erken tedaviyi başlatalım. Yaşlılarımız için bu çok önemli olduğunu biliyorduk ve bu şekilde yaptık. Tabii yaşlılarımız bu süreçte huzurevi içerisinde kalmıyor olmaktan, sevdikleriyle buluşamamaktan dolayı
psikososyal etkileşimleri olacağını da düşündüğümüz için birçok etkinlikler yapmaya başladık. Ve bu süreçleri hep beraber toplumdaki diğer gelişmelerle birlikte takip ettik. Ve Eylül ayında 2021 Eylül itibariyle biz biraz daha kuruluşlarımızda etkinlikleri artırmaya başladık. Çünkü biraz daha ülkemizde de pandeminin seyri buna elverişliydi. Fakat bu süreçte maalesef istediğimiz bu normalleşmedeki süreç Eylül'den sonra da maalesef salgının seyri daha da hafiflemedi. Aynı devam etti belki. Bunun için tedbirlerimizi devam ettirdik. Burada özet bir tablo var. Ne yapmışız? Bu dönemde 2130 yatak kapasiteli ilave bir kapasite oluştu. Çünkü talepler oluştu. Ve sosyalizasyon kuruluşlar dediğimiz bunlar tamamen ruhsatlı huzurevi veya engelli bakım merkezleri. Yani tüm donanımsal ve mimari açısından ve personel açısından nitelikli olan kuruluşlar. Bu çok önemli. Yine bir başka konu vardı. Hastanede tedavi görmüş, yatağa bağımlı olmuş, COVID olmuş veya olmamış. Taburcu edilecek ama gidecek yeri yok. Ailesi almak istemiyor. Herkes tedirgin, kaygılı. Ve bizim tabii huzurevine kabul kriterlerimiz var. Özel engelli bakım merkezlerine kabul kriterlerimiz var. Bir kanuni düzenleme yaparak bu süreç içerisinde hiçbir kurala bakmadan sadece ve sadece bakım ihtiyacı var mı? Kurumsal bakıma ihtiyacı var mı? Tek kriter olarak bunu kabul ettik ve bu şekilde hastanedeki, evdeki veya bir mekan olanlar için ayrı bir düzenleme de yaptık. Bunların tümüne hizmet vermeye başladık. Evsiz diye ifade ettiğimiz Avrupa'da çok daha yaygın gördüğümüz yaşlı veya bireylere yönelik ise yeni bir düzenleme yaptık. Valiliklerimize gönderdiğimiz genelgeyle Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin direktifleriyle valilerimize dedik ki bir mekan olan, evsiz, bir çare olan yaşlı ve engellilerimizi veya genç bireylerimizi otellerde, misafirhanelerde tamamen ücretsiz bir şekilde bu dönemde bakımlarının sağlanmasını talimatlandırdık ve bu şekilde de hizmetler yaygın bir şekilde bütün illerde yapıldı. Tabii bu pandemi döneminde her zaman biz yaşlarımızı önceledik. Toplum içerisinde ilk tedbir alaraktan sokağa çıkma kısıtını koyarak 65 yaş üstü yaşlarımızı aslında koruma kalkanı altına aldık. 20 yaş altındaki gençlerimizin yine yaşlarımıza virüs getirme riskinden dolayı kısıtlar koyduk. Bu dönemde otizm gibi özel tanılı engellerimizi özel istisnalar yaparak etkinliklere ve sokağa çıkmalarını, park bahçeye gitmelerini sağladık. Yine aynı dönemde evinde yaşayan 60 yaş, 65 yaş üstü yaşlarımızın sokağa çıkma kısıtı konduğunda toplumsal bir hareket başladı. Refah Sosyal Destek Programı denen ülke olaraktan bir başka ülkede uygulama ihtimalinin bence çok mümkün olmadığını, belki araştırırız, akademisyenlerimiz araştırır, Dünya Sağlık Örgütü de araştırır, böyle bir halk hareketi, bir seferberlik yapılabilmiş mi diye. Çünkü ilk sokağa çıkma 65 yaş üstü kısıt genelgesi yayınlandığı gece daha tam da o anda Refah Sosyal Destek Programı'nın da ilanı yapıldı. Neydi bu? Bu aslında şuydu. Toplum olaraktan bir kenetlenme, yaşlısına, ihtiyacı duyan bireyine evinde tüm ihtiyaçlarını, zorunlu ihtiyaçlarını gönüllü bir şekilde temin etmeyi sağlayacak bir seferberlik. Bunun bir stratejisi yoktu. Bunun bir altyapı çalışması yoktu. Ne kadar talep olacak, ne kadar kaç kişilik bir ekiple bunu kurgulayacağımızı bile düşünmeden toplumumuza güvendik, milletimize güvendik ve dedik ki biz bunu başarabiliriz. Gerçekten o gece ki ekipte bulunma şansına sahip olan kişilerden biriyim. Bu genelgeyi yazarken bu duygularla yazdık. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey, toplantı yaptık heyet olarak. Evet dedik biz bunu yapabiliriz. Burada emniyet güçlerimiz, jandarmamız, Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmenleri, çünkü okullarda tatil, bütün kamu görevlileri,
aile çalışma sosyal hizmet il müdürlükleri ve çalışanlarımız, herkes ama herkes bu işte rol alırsa bu iş yapılır dedik ve biliyorsunuz çok güzel yansımaları olan, yaşlılarımızın evine simitine kadar, köpeğinin bahçede gezdirilmesine kadar gerçekten gönüllülüğün bence zirvesi olan bir güzel program uygulandı. Hala uygulanmaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi yaşlarımızı biz önceledik ve aşıda da onları unutmadık. 21 Ocak 2021'de ikinci doz aşılarını da bitirdik. Yani Türkiye ilk aşı geldiğinde hemen akabinde bütün özel resmi belediyedeki huzurevlerimizi hiç ayırt etmeden tüm kalan yaşlılarımızı ve onlara hizmet veren bakım personelimiz, sağlık çalışanımız, güvenlikçisine kadar kuruluştaki tüm hizmet veren bireyleri de aşılayan, ikinci doz aşılarını da yapan bir anlayışla bu süreci tamamladık. Burada yine Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü her tedbirde engelliyi, yaşlıyı önceleyen ve onlara gerçekten VIP hizmet bir anlayışla, en önemli kişi anlayışıyla hizmet veren bir süreç yönettik. Aşılarımızı tamamladıktan sonra 15 gün üzerinden geçince ikinci aşıdan sonra dedik ki artık bu kadar güzel bir süreç oldu. Aşılarımızı yaptık. Artık yaşlılarımız da çok sıkıldılar. Sevdikleriyle kısmi olarak buluşabilsin. Dışarıda, parklarda uygun zaman ve mekanda gezebilsin. Bu nedenle vardiya sistemi dediğimiz kapalı devre çalışmayı kaldırdık 15 Mart itibariyle. Normal mesaiye geçtik. Fakat tedbirleri esnetmedik. Yine maske, mesafe, temizlik gibi, toplu etkinliklerde kısıt gibi, çok sık ziyaretler, yoğun ziyaretleri azaltmak gibi veyahut da onlara izin vermemek gibi tedbirlerimiz devam etmek süresinin şartıyla vardiya sistemini kaldırdık ve bütün şu anda kuruluşlarımız normalleşti. Ama dediğim gibi kısıtlarımız devam etmekte ve yaşlılarımız bu dönemde kazanımlarını fizik kültür anlamında olsun, psikososyal anlamda kazanımlarını tekrar geri alabilmesi için birçok etkinlikler yapıyoruz. Burada Ankara Üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Covid döneminde birçok programlarla, video konferanslarla, birçok başka üniversitelerimizle birlikte yaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Personelimizi motive etmeye çalıştık. Manevi destek programları Diyanet İşleri Başkanı yaptık. Spiritüel yaklaşım çok önemli olduğu için. Bunları da hep beraber yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ve burada bazı etkinliklerden görseller arkadaşlar koymuşlar. Yaşlılarımıza gerçekten kültür fizik hareketlerinden tutun da müzik terapisine kadar yani bizim burada tabii yöresel tarımla ilişkili işte tarhana çorbasını yapmak için birçok yöresel aktiviteler var. Onların da görselleri ara ara paylaşıldı. Tabii bu dönemde biz şunu fark ettik. Yaşlılarımızın dijital dönüşüm konusunda, finansal okuryazarlık konusunda, kendi kendine yetebilme konusunda çok daha fazla yapacağımız şeyler olduğunu gördük. Burada üniversitemize bir teşekkür daha yapmak istiyorum. 3. yaş üniversitesi diyebileceğimiz 65 yaş üstü ki yaş daha da 55'lere kadar çekilebiliyor. Üniversitenin çok ciddi müfredat uygulamaları içeren gönüllülük üzerine yaşlılarımızı adeta yeniden hayata bağlayan uygulamalar var. Bu uygulamaları biz destekliyoruz. Şimdi bir yenisini daha ekleyeceğiz. Türkcell'de başlattığımız bir projede dijital bahar diyoruz. Kuruluşlarımızın içerisine teknik dijital odalar oluşturuyoruz. Burada farklı uygulamalar yüklenmiş teknolojik cihazlar var. VR gözlükleriyle de dünya sanal turu yapabilecekler. Daha çok burada eğitimlerle de dijital dönüşümdeki dijital uygulamaları, bugünkü çağın çünkü birçok farklı uygulamaları var. Yaşlılarımız bundan hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızda nesiller arası buluşmalar, kuşaklar arası dayanışmalar noktasında da etkinlikler yapıyoruz.
Tabii yaşlarımızda aslında çok ciddi manada birikimleri var. Kültürden, sanattan, spora, el sanatlarından diğer resime kadar. Biz bunlarda inşallah farklı etkinliklerle, sergilerle görünür kılmayı, unutulmaya yüz tutan bu beceri ve yetilerini, kabiliyetlerini belki engelli bireylerimize, gençlerimize, çocuklarımıza aktarmaları noktasında da yeni programlar yapmaya çalışıyoruz. Tekrar sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belki soru olursa bazı üzerinde durmamız gerekirse duramadığımız konular varsa da onlara cevaplamak isterim. Şimdilik sunumumuz, başka slaytımız bu özet şeklinde. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürüm, bu çok kapsamlı ve bilgilendirici konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten her seferinde ben de yeni şeyler öğreniyorum. Şimdi sorular varsa soruları alacağız. Hocam Filiz Hocam araya girmek istiyorum izninizle. Profesör Doktor Asgar Zahidi gelmiş çevrim içi şu anda ve kısa bir sunum yapmak istiyor. İsterseniz sözü ona da bırakabilirsiniz veya ben de takdim edeyim. Sibel Hocam, ben bir söz alabilir miyim çok kısa? Filiz Hocam. Buyurun hocam, buyurun tabii ki. Buyurun Toker Hocam. Hocam ya ben herkesten çok özür dileyerek başka bir toplantı yetişmek üzere 12.30'da çıkmak durumdayım. Ben bu vesileyle başta Emine Hocama çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Ve baştaki aksaklık için de hakikaten çok özür diliyoruz. Bu saat değişim zamanlarında sürekli biz böyle aksaklıklar yaşıyoruz. Yani bu 2 saatten 1 saate vesaire. O yüzden tekrar özür diliyorum. Zaten biz de Sayın Genel Müdürümle beraber, Sayın Emine Hocam'la sizlerle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Umarım bu Covid sürecini atlattıktan sonra da hep birlikte beraber çalışırız. Ben tekrar herkese çok özür dileyerek saygılarımı sunup ayrılmak durumundayım. Lütfen kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Yine her zamanki gibi çok güzel sunumunuzla bizi bilgilendirdiniz. Emeklerinize sağlık. Size o zaman uğurlayalım. Çok teşekkürler. Hi, Mr. Asgar Zahidi. Could you hear me? Yes, I can hear you very well. Thank you. Okay. I can make a brief presentation. Okay. Please go ahead. I need to start sharing my slides. Okay. But I can only do it when Dr. Han stops sharing. Yeah, that's good. Now we can, let me just start sharing my slides. And if I could find, share. Okay. That's great. Now we are seeing your slide. Very good. This is absolutely great. Let me just go to the top. Please also let me know how much time I have. Actually, we have to finish at just 15 minutes. It's okay for you? That's fine. Absolutely fine. I would take even less. Okay. Thank you. Very quickly, thank you so much, especially to my sister, Professor Dr. Emine Özmete, and to you, Professor Dr. Fils, to give me this opportunity. As some of you may know, I have done work on topics related to older persons all over the world. And when I came back to my own homeland in Pakistan almost 15 months ago, I was surprised how little work has been done in Pakistan, how unaware people are of the challenges and opportunities linked with population aging, because it's a country with high fertility, but that doesn't mean that we don't have population aging challenge happening in the future. At the moment, Pakistan is amongst 15 countries in the world
which has more than 10 million older persons. And by 2050, Pakistan would be one of 5 countries in the world which would have more than 40 million older persons. And having more older persons in the society is not necessarily a bad thing. But what becomes a challenge is that if policymakers are not aware of it, if they don't have enough data, don't have good policies, then it becomes even a small rise in number of older persons become a challenge. So that is unfortunately the case in Pakistan. And then COVID happened. And with all the impact on older persons, that made it even worse, that the vulnerable group became even more vulnerable. So let me just very quickly give you a brief introduction of what is the situation in Pakistan, and then we move forward. The context is that there is very little awareness of social protection amongst older persons. And this you can imagine Turkey 30 years ago, when there was very little social protection and all of the old age was provided by the family. In many of the cases in Turkey, you would also see that it's the family rather than the formal social protection system that provides for older persons. And that is the case now in Pakistan. And I mentioned Pakistan is amongst the 15 countries. And by 2050, the life expectancy will continue rising and population will reach 44 million. I'm at the moment working for Government College University, whose one of the mottos of that university is educating people for tomorrow. And there could not be any better study than study of older persons for educating people for tomorrow, that if we do not bring about policy reforms now, in the future, there will be serious issues linked with health and pension provisions of older persons in Pakistan. We also know through Global Age Watch Index, which I developed for HelpAge International almost 5 years ago. And we know that from their index also, Pakistan falls somewhere close to the very bottom. So that also shows that formally the provisions in Pakistan are very low. You would be interested to see that Turkey is ranked 75th in the 4th column. So Turkey is also not very well placed in terms of the Global Age Watch Index, which provides us a global comparison of well-being of older persons. If we go further, okay, we know that the Sustainable Development Goals give us a new hope that we could actually bring about reforms for older persons. In particular, 2 pledges were made in the 2015 agenda, which is no one will be left behind. And very many of us often talk about that pledge. But there is another pledge which is very relevant for Pakistan and for older persons, which is we endeavor to reach the furthest behind first. And this is where we have to understand better that those groups which are vulnerable, like older persons, there is a moral case that no development can be sustainable if we don't endeavor to reach them first. But there is also an economic case, and lots of my work on active aging, active and healthy aging, and the recent work on healthy aging from WHO shows that there is an also economic case that older persons, when they are protected and empowered, they do contribute to the overall development of the society they live. So what happened during the impact of COVID-19 on older persons? What we did is we basically did a quantitative survey, a flash survey in which we wanted to capture the physical health aspect, the psychological health aspect, social impact, and economic impact. And we developed a questionnaire, and it took a lot of work to develop that questionnaire, but that instrument is available if anybody else wants to make use of it.
we converted that into Google Forms and then asked people to respond online. And we were in the initial sample, we were able to collect data for 71 people. And this was more to test out that questionnaire. And we want to do more. Having revised that questionnaire, we want to go back and collect more data. We are aiming for close to 400, 500 respondents. And we use the snowball non-probability sampling technique, which is purposeful, but it has its weaknesses. We also, so what findings we find, and not much impact, not much surprising, that older people were more affected by it than younger men, but in particular older women, who not only was bearing the burden themselves, but also taking care of rest of the family. So it became much more burdensome for older women. And you can imagine your mothers, how they handled the whole situation in the family. And again, not a very surprising result, but we found that education is positively correlated with mental impact. Those who had a better education, they were less likely to be in fact, those who were, there was a positive correlation. Those who had better education, they were affected more in terms of mental health. So they were more aware and conscious, and they were affected more. And family income was negatively related. Those who could buffer with their family income the impact of COVID-19, they were more successful. What was more interesting for me was the qualitative work. And we are still developing that instrument, but we developed a qualitative interviewing instrument, and we would wish to complement that qualitative instrument with the quantitative survey that we are doing. At the moment, we have done 6 qualitative interviews with diverse, as much as possible in the 6 people, diverse educational, professional, and socioeconomic backgrounds. We used a well-rehearsed method of thematic analysis. We used transcriptions and then defined different themes and sub-themes. Those who are aware of qualitative research methods, they will appreciate that we could draw out 6, 7 strong themes from our qualitative work. And not surprisingly, of course, people's physical health was affected, but more interesting was the restrictions, what was the impact of restrictions on social interaction, and what psychological impact. And in the Pakistani context, and I guess that would be true for Turkey as well, how religion became a coping mechanism, what role media played, and in what way family offered support and elderly care. So I will just point to some key findings, but as you could imagine, we are still developing this instrument, and we are still, we want to carry out more interviews and surveys to draw out better results. The qualitative study highlighted that the physical and mental health impact, but also the social and economic impact on the lives of older persons. And we found that not a single aspect of senior citizens' life remain unaffected because of the joint family system, even if they were not working in the market. If somebody in their family lost income, then the whole family got affected. So in that way, they were all affected. All aspects of older persons was affected, including the economic impact. There was one positive aspect, and that was that older people became more conscious about their protection and their survival. So there was a heightened sense of self-protection and survival. And that could be seen as a positive impact of this crisis, that people became more aware of their rights and more aware of how they can go about
protect their health and continue enjoying social interactions. Of course, there was still lots of anxiety in day-to-day interactions. And the heightened risk of contracting the virus made people more anxious, fearful, and depressed. And we found in this second surge, in some of the interviews that we have started doing in this second surge, that in fact there is less anxiety now. There's more positivity from the disease, that even if older persons, despite their weak immune system, even if they contract virus, they still can survive from it. Whereas in the first surge, there was lots of fear that once older persons get contracted, they would lose their life. And the biggest impact we found was the social disconnectedness, because that created a kind of social crisis that older people were looking in particular. Despite living in large families, they felt that they felt social isolation, even in societies like Pakistan. What we found that many of the impacts will linger on for a while. So even if we get rid of virus tomorrow and through this magic vaccine, there will be lingering effect, and we would need specialized services so as to care for older persons in the years to come. I would stop here. I have already taken more than 10 minutes, but you can imagine that one of the best things that happened from this work is that we were able to develop two instruments, one a survey instrument and one a qualitative instrument. And initial results show that those instruments are quite powerful. And I hope we will continue using those instruments in the future. And I would look forward to a collaboration with our Turkish partners so that we could do similar comparative study in Turkey. Thank you so much. Filiz Hocam, mikrofonunuz kapalı sanırım. Thank you very much, Mr. Zaidi, for your excellent and comprehensive study, which also included interesting objective survey results. Thank you sharing it for us, with us. By the way, we would like to congratulate you for your awarding today. It's honored for us. I can show you my medal in the session. Actually, now we are. I have to open a discussion for having some question or some comment coming from both sides. Soruları olan arkadaşlarımız ya da konuşmacılarımıza eklemek istedikleri yorumları olan katılımcılarımız varsa lütfen chat kısmından ya da el kaldırarak sorarlarsa çok mutlu oluruz. Mr. Zaidi and Mr. Huber, do you have any question to Mr. Orhan Koç or any comment? No. By the way, I'm going to check whether to have any question. No. I can ask a question to Mr. Huber. Mr. Huber, are you still online? Yes, thank you. I would like to ask a question. You mentioned about WHO roadmap and also action planning in different perspective for action planning of healthy aging in Europe. In this context, do you also have any action planning for healthcare professional burden to support them in this pandemic process, or maybe will be a good point of us for the future pandemic period?
I do not wish it, but maybe we can have in the future. Yeah, first, it's already addressed clearly in this 10-point guidance document that I showed to you about long-term care in the context of COVID-19, but we are very much aware that this needs to be broadened. We had already in the previous strategy and action plan, one of the priority interventions was, as I briefly mentioned, that all health professions have more knowledge about older people, but that is very much something ongoing. I think this is where we have a lot of unfinished business and need to work on it. Specifically for those working in long-term care, it will be absolutely key that they get more salaries, more recognition, career perspectives. We see this happening in some countries in the wake of COVID-19 already. We see additional promises made in some policies, but I think we need to altogether closely monitor that this is not forgotten after hopefully the one day we are behind the pandemic. Thank you. Thank you very much. Başka soru var mı? Herhalde yok hocam. Yok. Can I ask a question for Zaidi? Mr. Zaidi? I'm very happy to see the survey results of your research. I wonder that did you also measure the physical activity level and also mental health level in your society, which is also important? You know, in this process, many older people has got some kind of dementia, or the dementia process is increased in this process due to quarantine, or also having long-term hospitalization. Yeah. Thank you for the question. We found that the fear of disease was one that led to anxiety and depression. But we also found, in fact, given that the infection rate was very low in Pakistan, but we found that the fear of loss of job was equally important than fear of contracting disease. And many people who lost jobs were more depressed and anxious. So the mental health was affected more because of loss of job of one of the members of the family than actually getting sick. We had endeavored not just looking at whether somebody got sick and whether they were aware of what services they can get from which source, but we also asked for what kind of psychological trauma they went through, and whether they experienced depression and all that. So that also came through very strongly. So we basically measured not just the impact on social health, not just physical health, but also mental health. But then came also the social health phenomenon, which is that lots of people got really depressed and anxious because they lost their day-to-day connections. So that also created lots of anxiety. In Pakistan, there's a less of a problem of social isolation, as we see in Europe, in particular in Britain. But because of COVID-19, we saw the phenomenon of social isolation emerging, because people, for their own welfare, older people were left without any connection. And there was some positivity as well. We saw more often older people were using ICT. So they were getting more used to, for example, making Zoom calls. And as those who never opened
laptops before were able to actually connect because out of the need, because there was otherwise no contact. So in that respect, there was a positive development that people got more aware of different means of social connections, and they were able to, in that way, become more conscious of their own self-protection and survival. Thank you very much for your answer. Başka soru ya da katkı? Do you have any comment or any question? Hocam benim bir sorum olacak. Duyabiliyor musunuz beni? El kaldırdım ama görmediniz herhalde. Benim Mr. Zaidi'ye sorum olacak. Hi, Mr. Zaidi. It's really nice to see you here, and congratulations on your award. I have a question for you. And you said that you developed a tool for this survey, you know, like to measure the effects of COVID-19 on older people. And I believe the whole world needs such tool, you know, to measure this effect. I was wondering if it would be possible to apply these tools to other cultures, and maybe with the cooperation with the WHO, like create a universal tool that can be used in every single country that is also available for comparison. That is my question. Thank you. Thank you, Dr. Boshu. It's a very important question because we realized, although later on we found such flash surveys were available elsewhere, but we felt we have to reinvent the wheel, and we did it, and we're still developing that questionnaire further, and it has to be a questionnaire. One of them is a quantitative questionnaire, and the other is the guidelines for qualitative interviews. And lots of it has connections with the religion as a coping mechanism in this context. And so in that respect, a natural other context would be Turkey or any similar Islamic country where we could see how religion offer, Islam as a religion offer a coping mechanism in such challenging aspects. I would be very happy to share that. It is still under construction, and if we could form some kind of consortium where we could put some input into the development of that questionnaire and we could all own up to this questionnaire, that would be most interesting. So I would offer this to you and to Dr. Emine, if you could at least see this first draft of a questionnaire and the guidelines for qualitative, and see if you want to add something, and if we could do then a comparative study, how, because Turkish social protection system and public healthcare system is so much better. You could still argue that a lot needs to get better in Turkey, but compared to Pakistan, you are quite ahead. So in that respect, that would be a quite interesting comparison for us sitting here, seeing what we can learn from Turkey. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Zaidi, for your sharing your ideas and then trying to have some connection between Turkish researcher. That will be great for us. We will be so pleased to work all together as a cultural aspects, a kind of bicultural aspects. Okay. Actually, now we don't have any question anymore. And then now our time is finished already. I would like to close this session, but I would like to extend my gratitude to our international speakers. It was a great session for us. We have been informed very much and we share our ideas. Thank you very much for your invaluable contribution. Thanks a lot. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de sayın moderatörümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Oturum başkanımız Profesör Doktor Sayın Filiz Can ve konuşmacılarımız.
hepsi sunumlarını, konuşmalarını gerçekleştirdiler ve bu oturumun sonuna geldik. Pandemi döneminde yaşlı refahına bütüncül bakış. Bir sonraki oturumumuz saat 13.30'da gerçekleşecek. Pandemi döneminde yaşlılar ve iyilik hali başlıklı oturumda görüşmek dileğiyle tüm katılımcılarımıza tekrar teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın. Thank you so much. Çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkürler katılımlarınız için. Teşekkür. Thank you. Thank you very much. Good to see Manfred. Good to see you. Hello, And Oscar. good to see you. Thanks a lot. Let's connect back. Let's connect again. Yes. Thank you. All the best.